جیمز باند، جاسوس پر رمز و راز و خفن دنیای سینما، حالا به دنیای گیم اومده تا با ساختار اکشن همیشگیش ظرفیت آدرنالین ما رو به چالش بکشه. توی این ویدیو میریم سراغ داستان بازی 2 فرست لایت، بازی تازه به انتشار رسیده شرکت آی او اینتراکتیو. این ویدیو همراه با فارساز خفن بچهای پرشین لینگوه. حتما یه سر به سایتشون بزنید. این جیمز بانده. فعلا با هر چیزی که ازش میشناسیم متفاوته. اون یه جوون 26 ساله است که تازه به عنوان خدم پرواز نیروی دریایی بریتانیا کار خودش رو شروع کرده. حین پرواز و در یکی از مأموریت‌ها بهشون حمله میشه توسط افرادی ناشناخته. ما به عنوان پلیر اینجا نمیدونیم مأموریتمون چی بوده، نمیدونیم اینجا چی کاریم. بعد از سقوط هواپیما ما خودمون رو به ساحل میرسونیم و دنبال یک راهی برای نجاتی. همینطور که داریم میریم و در مسیرمون سعی میکنیم جلوی چشم دشمن آفتابی نشیم، توی بیسیم میشنویم MI6, we're taking control of this mission effective immediately. Are you injured? I'll live. Good, because we need your help. What's your name, soldier? Bond. Oh, you're not SAS. Yeah, crewman. In training. We'll have to make do. I need you to be our eyes and ears. بله، مثل اینکه خیلی یهویی ترفیع درجه پیدا کردیم و قراره به MI6 یه دستی برسونیم. کاری که بهمون میگن رو انجام میدیم و خودمون رو به کمپ میرسونیم. یک کت گیر میاریم و با پوشش دشمنا میزنیم به دلشون. MI6 دنبال اینه که بفهمه کی پشت این ماجراست و ما هم که گوش بفرما. همه صحنه‌ها رو جمع میکنیم اما اصلا نمیدونیم چه خبره. چند تا چیز کوچیک گیر میاریم و در نهایت خودمون رو به چادر اصلی میرسونیم. شیئی که MI6 دنبالش بوده توسط همین دشمنا جابجا شد. اما از وقتی که ما وارد این مقطع شدیم سرگیجه‌ای داریم که این هشدار وجود تشعشعات رو میده. در نهایت خودمون رو به بخش اورژانسی میرسونیم و واکسن‌ها رو تزریق میکنیم. Which one? What? There's two of them. The orange one. Do not use the other one. Here goes nothing. بعد از اینکه به هوش اومدیم از چادر میزنیم بیرون و میفهمیم افراد MI6 که قبل از حمله دشمن اینجا مشغول پژوهش بودن تعدادی از اونها هنوز زنده‌ان اما اسیر شدن. با وجود اینکه MI6 مطمئنه که این کار نشدنیه، یعنی نمیشه نجاتشون داد، ما خلاف دستورات عمل میکنیم و میریم نجاتشون بدیم. یکی در کابین B4 و یکی در G9. بعدش با یه سیگنال خیلی کوچولو چیزی نیست به همه اسیرها فرصت فرار میدیم. هرچند در نهایت Hold your fire! What is this now? You want to blow us up? Yeah, thinking about it. And destroy the asset? MI6 would never. I'm not MI6.
این تازه شروع ماجرا بود. ما رو به صورت حضوری احضار کردن برای هدفی نامعلوم به MI6. با اون اپراتوری برخورد میکنیم که در تمام اون عملیات توی گوشمون همراهمون بود و راهنماییمون میکرد. میفهمیم که اسمش مانیپنیه و داره ما رو میبره که با رئیس کل یعنی ام صحبت کنیم. M. Right. یکم با ام صحبت میکنیم راجع به جزیره و اتفاقاتی که توی کمپ افتاد. میفهمیم که MI6 مشغول یک عملیات بوده. میخواستن یه چیزی رو بررسی کنن، اما مجبور شدن که بعد از اون حمله ما رو وارد داستان کنن. به هر حال ما رو دعوت میکنه برای استخدام و عضویت در نیروی ویژه و جاسوسی سلطنتی. هر جور شده و با هر بدبختی خودمون رو میچپونیم توی برنامه ریبوت دو صفر. جا داره این نکته رو بگم که مأموران 2-0 برترین مأمور مخفی های MI6 بودن که به علتی نامشخص برای ما این برنامه کلا منحل شده، اما الان دوباره داره به دست ام و یکی از مأموران ارشد یعنی جان گرینوی جون میگیره. مراحل آموزشی 6 ماهه رو اجباراً در 2 ماه به کمک 2 عضو 2-0 دیگر یعنی مونرو و کرسیدا رد میکنیم. یه درگیری ریز هم با مورو داریم که در نهایت به صلح میرسه. Just can't help yourself, can you? I, for one, won't be sorry when you're gone. Sir, this is on me. I decided to take the sparring outside of the ring. Things might have gotten slightly out of hand. Don't take the blame for him, Monroe. Honestly, sir, he's cleared his close combat requirements. I just really wanted to test him. See what he's got. If that was out of line, I apologize. I expected better from you. And Monroe, if you want this mess, clean it up. Alone. بعد از اون درگیری گرینوی ما رو میفرسته پیش ام. You passed basic training, congratulations. However, there is also the matter of your performance review. Bond is immature and reckless, guided by his gut feelings and mistaken ideas of loyalty. He's a bad influence on the other recruits who inexplicably fall victim to his charm. Greenway recommends that I cut you from the program. و اون ما رو بازخواست میکنه. اما در نهایت میگه ما به آدم باجنه مثل تو نیاز داریم. This is the reason for our success. Meet Thea, the world's first and only second-generation quantum computer. I thought those things were theoretical at best. That's what we want you to think. Thea synthesizes millions of data streams instantaneously to make statistical deductions on matters of national security. The system's all but wiped the floor with GCHQ. Since its activation, we've saved more lives, thwarted more attacks, lost fewer people. That was Thea in Iceland, in case you were wondering, guiding you every step of the way. And yet it was wrong. بله، یه جای کار این کامپیوتر کوانتومی میلنگه. بزرگترین کامپیوتر کوانتومی دنیا خطا داره. I didn't realize those were actual odds. Still, you proved an important point of mine. You see, I strongly believe that there is still a need for such human flourishes as heart and intuition in modern spycraft. In fact, that's the very reason I'm bringing back the Double O's. Oh, I heard you were cleared for advanced training? I am? You did an impossible thing. I would like you to do it again. And if I can't? Well, then I don't have much use for you, do I? Now get the hell out of my Faraday cage. Come on. I'll take you to Q-Lab. و ما رو میفرسته به آزمایشگاه شخصی به نام کیو که خدای تکنولوژیه. ته داستان. یه ساعت بهمون میده که قابلیت‌های مثل پرتاب دارت بیهوشی و خیلی چیزای دیگه داره. مانیپنی هم بهمون میگه که یه خونه گیرمون اومده و با مونرو و کرسیدا هم خونه. MI6 is setting you up in safe houses for the next 6 months. You're with Cresta and Monroe.
Stephen Bright. Foreign Secretary Bright. Bond. I was just dropping off a few boxes for Cressida. I hope we'll meet again. Hey Bond, welcome home. وارد خونه میشیم و میفهمیم که بابای کرسیدا وزیر امور خارجه بریتانیاست. به هر حال یه جهش چند ماهه داریم و همینطور توی این ماه‌ها برنامه‌های آموزشی که توسط گرینوی تدوین داده شده بودن رو رد می‌کنیم. از جمله دستگاه دروغ سنج که از این طریق میفهمیم یه حسی بین کرسیدا و مونرو در جریانه. What? She fancies you, mate. Why didn't you just say so? بگذریم. بعد از گذشت چند ماه میریم کلوپ شبانه تا خستگی رو از تنمون بیرون کنیم که Is to everything not MI6? یه پیغام میاد برای فعال شدن آزمون میدانی MI6. باید جیمز اسم رمز رو به فرد قرمز پوش بگه. The epithelium oxypetalum only blossoms at night. That's an interesting pickup line. Sorry. Thought you were someone else. Hey, how can you be so sure I'm not the one you want, yeah? We only just met. What the hell do you think you're doing? Leaving. Excuse me. Oi! I'm not finished with you! Leave it, Gav! Leave it! Come on, let's buy me a drink. Charming. Not me. Didn't see it. The epiphyllum oxypetalum only blossoms at night. And only for a single night. What have you got for me? There's a package for you in the jets. Watch it in private. X marks the spot. Found you. MI6 has identified a leak from the Trade Ministry. We've narrowed our suspects to 3 secretaries: Rick Bolthorpe, Alice Weatherall, and Joshua Pike, all at the club this very evening. Your job is to identify the culprit. Bond, you'll be teaming up with Nash and Singh to focus on Pike. Keep this device on you and get up close. It will enable Singh to access Pike's phone. Best of luck, Bond. Singh, Nash, we're on Pike. Already looking for him. Let's do this. Told ya. اینجا این یارو میاد و نچسب بازی در میاره و مثلا روی دوست دخترش غیرتی میشه. هرچند You wouldn't rather go hang in the bar? Don't forget to flush. هدف اول جاشوا پایک. اون توی کلوپه، اونم بخش VIP و قراره به یه خریدار ناشناس اطلاعات بفروشه. تلفنش رو هک میکنیم، زندانیش میکنیم و جاش میریم سر قرار. Good. You showed. And I was just about to leave. You're late. Give her hell, okay? We need her to call her handler. In fact, you're so hot for what I've got, we need to talk price. It just doubled. Why do little men like you always do that? You must know we won't play along. It's not unreasonable. I'm the one risking everything. Double up or this never happened. You're not kidding. Can't we just stick to the deal? New deal or no deal? I suggest you start making calls. Who's this? Oh, Christ. Could we not do this? You prefer her to me? Please. I'm leaving. Don't believe a word he says. All smooth, but such a liar. Asshole. I'm done. Deal's off. If you go, the offer is up. It's now or never. Your call. Give me a few minutes. I need to make a phone call. It's me. He wants more money. در نهایت هر جور که میشد مأموریت رو به اتمام میرسونیم، اما حین خروج دوباره این شافتک سر و کلش پیدا میشه. Oh shit. Here we go again.
You're late. I'd say there's still time for a pint. Back in. First round on me. ام پیام داده و گفته همتون باید بیاین دفتر من. همین الان. Cheeky half? A situation's arisen, a matter of considerable delicacy. The former 009, real name Reese Beckett. A rogue operative guilty of high treason, he has somehow managed to stay hidden for over a decade. And now he's coming in from the cold. 009 claims to hold evidence of a conspiracy against the state, and he intends to hand it in return for a full pardon on one condition. He will only talk to John Greenway. I guess there really is someone for everyone. And where do we come in, Mum? Last time I checked, cutting deals with traitors was not in our playbook. 009 is a master infiltrator. As resourceful as he is paranoid, thinking 2 steps ahead is this man's idea of lazy. To catch him, we're going to need eyes everywhere. Consider this a field exam. Get your equipment and cover stories from Q. Moneypenny will fill you in on the rest. Dismissed? Bond. A word. Greenway wasn't happy with your performance last night, and he's reluctant to bring you along, just a heads up. Right. Any advice? Doing what you're told might be a good start. خلاصه قرار 209 سابق بهمون یه سری مدرک بده. بازی اینجا بهمون اینا رو نمیگه، اما بد نیست بدونید گرینوی و 209 قبلا دوست صمیمی بودن و احتمالاً به خاطر همین گفته فقط میخوام با اون ملاقات کنم. و اینم بدونید که یکی از عوامل شکست پروژه 209 همین 209 بوده. به عنوان راننده کرسیدا و مونرو رو میرسونیم. چون گرینوی با همون حال نمیکنه، ما رو فرستاده پی نخست سیاه. بله. یه شرکت کننده یه پرتاب چمدون از راه دور رو میبینیم که معلوم نیست چمدونی که داره پرت میکنه ما رو کدوم خدا زاده ایه. به هر حال پستمون رو ترک میکنیم و میافتیم دنبال یارو چون مشکوک میزن. میرسیم به این اتاق. Housekeeping. Jet lag. Gets me every time. دوباره اون زر مرموز رو میبینیم. You again. That's right. The maid is picking a lock. Now you've seen everything. What have you done? Where's Monroe? Hang on, mate. No, breathe. Okay, breathe. Monroe. Monroe. Cressida, it's Monroe. Stay down. با قاتل درگیر میشیم. بعد میفهمیم که هتل رو بمبگذاری کردن، اما هنوزم درگیری ادامه داره. نه با یه نفر، این بار با 2 نفر. Focus. Okay, where's the off switch? تمام تلاشمون رو میکنیم و بمب خنثی میکنیم.
اما All the time in the world. Move. James, I can't feel my... On? Which way did he go? I blacked out for a second and the son of a bitch was 009. Of course, it was a bloody suicide mission. He used himself as bait to get to me and that... There! That's him! Bond, go! I'll take care of her. Don't let him get away. I want the prize, James. شروع میکنیم به تعقیب 209. سوار ماشین میشیم. Looking for these? بازم زن مرموز. Hold on. حین تعقیب و گریز زن مرموز به اون میگه که از طرف اطلاعات فرانسه است و برای دستگیری 209 اینجاست. No sign of 009. ماشین 209 رو میبینیم که زده به چاک. میخواد با هواپیما فرار کنه. به هواپیما جی پی اس وصل می‌کنیم و میپریم بیرون. James, the service is over. Sorry to intrude. I'm Sir Nicholas Webb, AI pioneer, national security advisor, and CEO of Webb Industries. I was going to say, I'm sorry for your loss. Secretary Bright informed me of what happened. I'm sure you did all you could. So much for the Secret Service. As the creator of Thea, I'm privy to certain information. I know all about your exploits in Iceland. Most impressive. Why did you do it? If I may ask. Risk your life on a 1,000,000-to-1 chance? I couldn't do nothing. Yes, I know the feeling. People really are capable of the most extraordinary things. I spend so much time around machines, I sometimes forget. No rest for the wicked. You're a rare breed, Bond. I should be
Going private sector already? You tell me. Come on. M wants us back at MI6. Yes? Yes, sir. Take a seat. Hold all calls to my direct line. These are the facts. 009 is acting on some archaic vendetta against MI6. His actions have brought us to our knees, and we are in the midst of a full-blown diplomatic crisis. This is exactly the kind of cock-up that Foreign Secretary Bright has been waiting for to shut the program down. However, it's not all bad. Thanks to Bond's quick thinking and your eye for detail, Greenway, Thayer's managed to pin down 009's whereabouts. I'm sending you to Mauritania to bring him back any way you see fit. I have a few ideas. Need I state the obvious? He is not ready. I am perfectly capable of handling this. You open that for me? Right. Greenway will take point. Bond, you will do as you're told. This is our one shot at calming things down, and I need you two to work together. Am I being clear? Perfectly, Mom. Bond, you go and see Q for your gear and Moneypenny for your briefing. You're dismissed. Happy to help. This insufferable and immature behavior I'm talking about. And this will not... Don't you have somewhere you need to be, Bond? Right. اون زنه رو یادتونه؟ همون که اولین بار توی اتاق به هم ریخته دیدیمش. بعد هم دیدیم داره قفل یه در رو باز میکنه. آخرش هم سوار ماشینمون شد. اینجا مانیپنی بهمون میگه اصلا از طرف اطلاعات فرانسه نیست و کلا هویتش برامون گنگه. به هر حال رد 209 رو توی موریتانی شهر الف زدن. شهری خودکفا و با بازاری کاملا آزاد از اطلاعات تا اسلحه. شهری تحت سلطه باوما. حالا باوما کیه؟ باوما یه فردی بودی که در کودکی به اسارت گرفته شده همراه با خواهرش و هرچی هم دنبال خواهرش در آینده گشته پیداش نکرده. در نهایت هم دزد دریایی شده و آخرش هم شده حاکم این شهر. باند و گرینوی وارد الف میشن. لجنزار صحرا، بزرگترین بازار سیاه جهان. Then Bond, everyone here is a threat. So watch your back. Bond, up there. People on the left, hear me. Our existence depends on you, the traders, the beating heart of this city. All we have asked in exchange for your protection and a place at our table is but a small token of appreciation. Tariq here does not agree with that sentiment. He believes he should not have to pay his share, and for that, he must be punished. تصمیم میگیریم با علی دست راست باوما مذاکره کنیم. خودمون رو وارد حراجی میکنیم و در نهایت توجه علی رو جلب میکنیم. بهش پیشنهاد حاکمیت و جانشینی باوما رو میدیم و اونم سریعا خر میشه. جای 209 رو بهمون میده، اما اونجا All clear. Gone. An hour ago, maybe less. Christ. Gut shot. Bled out slowly while they worked him over. Why not just shoot him and be done? Why the mess? Well, clearly they were trying to make a point. There's something in his mouth.
diamonds. Fakes. Oh, you must have really rubbed someone up the wrong way. میبینیم که خیلی علکی کشتنش. اتاق رو بررسی میکنیم. یه سری سرنخ گیر میاریم. انگار که میخواسته یک پیغامی رو بهمون برسونه. اون پیغام علامتی بوده که دقیقاً پشت عکس بین گرینوی و خود مأمور 209 بوده. یک علامت که یک کشتی رو داره نشون میده. The marking on the back of this picture of you and him matches the logo on that ship out there. That's where he wants us to go. He's dead, Bond. His own men killed him because he got greedy. Case closed, job done. I'm really not interested in going sightseeing in the arsehole of nowhere. Only you would have made the connection to Operation Spyglass. Dead as he is, he's telling us something. We'll never know if we don't take a look. Fine. But don't be surprised if this is nothing more than a ruse to finish off what he started in Slovakia. Only one way to find out. Housekeeping, I presume? مثل اینکه نقشه برخادلی اونقدر هم دووم نیاورده و باوما رد ما رو گرفته. به هر حال گرینوی باهاش معامله میکنه و در ازای اطلاعات خواهر باوما اجازه میده ما آزاد بشیم و بریم سمت اون کشتی. Little help, please. Thinking. Think faster. Harmony. به هر حال هر جوری که میشد خودمون رو میرسونیم به کشتی که 209 میخواست بریم اونجا. This right here is a good old-fashioned self-destruct case from Q Branch. You listen to me very carefully. This might save your life one day. 009. Looks like he wasn't the culprit. He was the target. What was that? It's the other shoe. We were followed. Second. What? Gear. Third. Fourth. Wait a minute! Who are you? I said four! Brace yourself! What do we use now? Harsh language? Give it a shot. بی ناموس، بی شرف، بی غیرت، پوفیوس، حمال، عوضی. Any last words? No! Nothing. Not even a good job, Bond. You would have made a great double. Nothing springs to mind. بسم الله الرحمن الرحیم. We're done here. Fall back.
یه خلاصه تا اینجا این ماجرا بهتون میگیم. MI6 سالها 209 رو یک خائن میدونست، مأموری که بعد از شکست عملیات نایتفال ناپدید شد و به دشمن تبدیل شد. ولی هرچی جیمز بیشتر به اون نزدیک میشد بیشتر مشخص میشد که حقیقت چیز دیگه ایه. 209 فرار نکرده بود تا مخفی شه. اون سالا توی سایه زندگی کرده بود تا مدرکی پیدا کنه که بزرگترین دروغ تاریخ MI6 رو افشا کنه. وقتی باند بالاخره ردش در شهر الف پیدا میکنه بهش میرسه، اما اون دیگه زنده نیست و توسط دستای پشت پرده از صحنه حذف شده. الانم اونقدرام مدرک کافی برای اثبات این نداریم، پس ام هم پشتمون رو خالی میکنه. میریم خونه، اما توی خونه بهمون حمله میشه. فکر میکردیم ماجرا قرار همینجا تموم بشه، اما بعد از حمله که رخ داد میفهمیم ماجرا هنوز ادامه داره. میفهمیم یکی از اون تیم حمله برادران دوقلو بودن، یکی از اونا، و ردشو میگیریم تا به یک مراسم میرسیم، مراسم نیکولاس وب. پیداش میکنیم و باهاش درگیر میشیم. That was for Monroe. Awaiting authorization from Webb. Understood. He's just an old geezer. Are you sure we brought enough men? He's tougher than he looks. Proceed with caution. His arm's in a sling. I think we can manage. Greenway. پس همه چیز زیر سر نیکولاس وب بوده و حالا داریم میریم تا گوشی نیکولاس وب رو هک کنیم، اما بدون مجوز رسمی، چون دیر میشه و گرینوی هم میخوان بکشن. توی مسیرمون دوباره همون زن رو میبینیم، همون زن مرموزی که فهمیدیم از طرف اطلاعات فرانسه هم نیست و توی اسلواکی قالمون گذاشت. Later. Just play along. بالاخره میتونیم خودمون رو برسونیم به نیکولاس وب، ولی You're not Damien. Meet Mr. Beach, was it? Bond. James Bond. What do you do, James? Lately, headhunting. Oh dear. I do hope you're not plotting on stealing Isola here. I took such trouble in hiring her. She really is rather brilliant. Quite the catch. I'm not making any promises. Hmm. What do you know? I'm out. Excuse me, gentlemen. I'd be careful with this one, James. Dare I say, out of your league. Your attention, please. Hold this, Danny. Begin shortly. Kindly make your way to the main stage. بالاخره خودمون رو به نیکولاس وب میرسونیم تا گوشیشو هک کنیم، ولی بیهوش میشیم. وب برخلاف خیلی از دشمنای باند آروم و خونسرده، نیازی هم به تهدید الکی نداره، چون کاملا کنترل اوضاع رو در دست داره. از حرفاشون معلوم میشه که ماجرای 209 فقط یه تیکه کوچیک از یه نقشه خیلی بزرگتره. برای باند این لحظه خیلی مهمه، بالاخره به کسی رسیده که شاید جواب خیلی از سوالا رو بدونه، ولی در این حال خودش هم اسیره و هیچ راه فراری جلوش نیست. در حالی که دیمن وب هدفها و نقشه‌هاش رو میکنه، باند میفهمه این تازه شروع ماجرای اصلیه. همه اتفاقاتی از وقتی که 209 ناپدید شده افتاده آخرش به همین لحظه رسیده، روبرو شدن مستقیم با کسی که سالها همه چیز رو از پشت پرده هدایت میکرده. به هر حال به کمک همون زن فرار میکنی، ولی اون باز هم قالمون میذاره. باند میره دنبال گرینوی. هنوز هیچ مدرک قطعی برای رو کردن دست خاندان وب وجود نداره. برای همین نقشه میکشن که مخفیانه وارد ساختمان وب بشن و دنبال مدرک بگردن. در همین حین قبل از اینکه باند به بخشای بالاتر و پنتاوس برسه، ایزولا همون زن مرموز رو داخل ساختمان میبینن. We should really stop meeting like this. You blew my cover. I had to advance my schedule. I admire your commitment. You're only as good as your last job. Give me one reason why we shouldn't feed you to security. First, there's only 2 of you, and second, I can get you into the purge. Pass. Once bitten. What's the play?
Spend my time on the cover working out a loophole in security, but I'm not gonna lie, it's a bit involved. I could use a helping hand. Or 3. Go on. Time is of the essence. James, get up to the penthouse. Old-timer with me. I'll explain on the way. توی پنت هاوس یه گاف صندوق رو پیدا میکنه و بازش میکنه. رمز لازمه رو به گرینوی و ایزولا میده. اون خودش رو مخفی میکنه و موفق میشه به مکالمات مهمی بین نیکولاس وب و دیمن وب گوش بده و اونا رو ضبطش کنه. جایی که کم کم ابعاد واقعی پروژه و نقشه خانواده وب مشخص‌تر میشه. این مکالمه ها عملاً همون مدرکیه که باند دنبالش بوده. در همین زمان ایزولا و گرینوی هم در مسیر خودشون به اطلاعات مهمی از داخل سیستم‌های ساختمان میرسن و کمک میکنن تصویر کاملتری از ماجرا شکل بگیره. باند به اونا میپیونده. همراه با گرینوی به بخش سرورها میرن. افراد وب هم در حال نابود کردن اطلاعاتن. به هر حال ما چند تا از مهمترین سرورها رو روشن میکنیم و اطلاعاتشون رو میبریم. Okay, what have we got? Mission reports. Ours? Mali 2019. Karachi 2021. The drone strike on Sarazin, the arms dealer. I thought that was the CIA. So does the CIA. Bond. These are all MI6 Black Ops based on confirmed Theia data. Some of our biggest intelligence successes in the last decade. But if I'm reading this right, we were working off of false intel every single time. Theia makes mistakes. Theia makes mistakes. And the reason we don't know about it is because Webb covers it up. So it looks like every time Theia gets her wires crossed, he dispatches Damien to fix the narrative, to alter crime scenes, plant evidence, frame or eliminate witnesses, correcting the facts to fit the data. And this has been going on all the way back to London 2014. It was a lie right from the start. There was no mole ring. Theia drew a false conclusion, so Webb made it true. He framed 009 and the others. They never betrayed anyone. You couldn't have known. Greenway. We're out of time. همینجاست که سر نیکولاس وب سر میرسه. You ever phone ahead? I know what you did. You lied about everything. You're not seeing the big picture. It's not your fault. It takes a certain kind of mind. Oh, no, I get it. You sold out your values for power and profit. Nothing new. Did you know that every year 1.35 million people are killed in car accidents worldwide? And yet, we just accept it. Fact of life. But if a single driverless car malfunctions, clear the front page. Fascinating. Your point? People are short-sighted. They have boundless patience for human stupidity, but zero tolerance for machine error. I'm only paving the way for a brighter future. It must be tough, being so much smarter than everybody else. And how long do you reckon you'll be able to keep up the charade? Theia is the smartest mind on the planet. It will attain perfection, and when it does, the lies will no longer matter. But just like you and I, Theia learns by doing. To become perfect, it must be used. But MI6 would never have let me use it. Unless it already was perfect. You see my predicament? Oh, I do. And until reality catches up with your lie,
Everyone who gets in the way is framed, discredited, or killed. This lie has cost me everything. We each live with the consequences of our actions. But as you yourself said, we can't do nothing. That's the biggest sin of all. Enough. You can rationalize it any way you want. You won't change a damn thing. I change things all the time. Changed you, John. And as for you, I guess we'll never know. خیلی سریع همه چیز لو میره و مأموریت از خانه مخفی کاری خارج میشه و تبدیل به فرار از برج میشه. در نهایت باند و گرینوی با مدارکی که به دست آوردن از ساختمان خارج میشن. اما حالا دیگه واضح شده که ماجرا خیلی بزرگتر از یک شرکت یا یک خانواده است و پروژه سیاه بخش اصلی این توطئه است. Where are you going? We need to finish this. Greenway. You were right, Bond. I couldn't have known, but I didn't even try. I never even looked. You're giving up. But we can't let him win. There is no we. I'm out. Em, thank God, we don't have much time. There's been a development. Sir Nicholas Webb sent me this. In case you're wondering, it is footage of you and Greenway assaulting Webb HQ, two of my agents rogue on British soil. چون مخفیانه و بدون مجوز دست به کار شدیم و زدیم به در ساختمون وب، الان همه جا به عنوان تروریست شناخته شدیم و ام حسابی ازمون شاکی. گرینوی هم پا پس کشیده. به هر حال ردی که از دیمین وب پیدا شده اونا رو به ویتنام میکشونه. هتل لوکسی به اسم پرل. باند باید بدون اینکه لو بره روی چند هدف مهم یه دستگاه ردیابی به اسم کیوترک نصب کنه. اولین هدف داخل بخش اسپا قرار داره. جایی که همه چی آرومه. موسیقی ملایم پخش میشه و دقیقاً همین آرامشه که کار رو خطرناک میکنه. Potent weapon against climate change. Potentially. That's simple, huh? That's simple. How about another? The Emperor Villa is ready for you, Mom. They've got a habit of doing that, haven't they? Perhaps another time? I'll hold you to it. I should hope so. See you around, John. All right, Romeo. Snap out of it. هدف دوم در ویلای خصوصی هتل حضور داره، جایی که امنیت بیشتره و نزدیک شدن سخت‌تر. اینجا دیگه اشتباهی هیچ معنی نداره. با این فرد مستقیم صحبت میکنیم و بهش میگیم که از طرف MI6 هستیم. کیوترک رو بهش میدیم و اونم قبول میکنه. هدف سوم در بخش شلوغ بار ساحلی، جایی که جمعیت زیاد، نگهبانا پخش شدن و کنترل اوضاع سخت‌تر از همیشه است. خودمون رو جای فن یارو میزنیم. کمک میکنیم و کلید بار رو گیر میاریم و در نهایت توی نوشیدنی کیوترک رو میریزیم. وقتی آخرین دستگاه نصب میشه همه چی برای چند ثانیه آروم میشه، ولی این آرامش فقط برای قبل از طوفان. ضربان قلب یکی از افراد به شدت بالا میره. با نهایت سرعت به سمتش میریم، اما اونجا Up there. Oh, she's fine.
She certainly is. John? Drinking alone was never my forte. Well, I didn't realize you were this thirsty. Parched, actually. You were freediving. Yeah, being a marine biologist comes in handy. Oh, what's your number? Chasing a 6 at the moment. 6. Very impressive. People think it's all about the lungs, but it's all in the mind. A mistake easily made. So, what can I get you? You seem the kind of guy who knows what he likes. So let me guess, you don't like it too sweet? You don't like it too complicated? You like it straight up. چون شما میگید چشم. Tea time. شب میشه. مانیپنی تازه میفهمه که کلا اشتباه داشته دیمین وب رو تعقیب میکرده. چون همین الان دیمین وب به هتل رسیده و رفته سراغ 2 تا از هدفها. ضربان قلب اونا توی اوج خودشه. میریم و جفتشون رو نجات میدیم. یکی از دوقلوها که زنده مونده بود رو میکشیم. اما دستگیر میشیم. در همین حین سر و کله گرینوی پیدا میشه و نجاتمون میده. Thanks. Your hit just nicked me. اما هنوز این داستان تموم نشد. گرینوی رو به اجبار تنها میذاریم و میریم سراغ دیمین. Oh, James! James, you have such a way with words. You're hilarious! You haven't heard the punchline yet.
Easy now. I've got you. Damien. It's done. He's gone. Okay, up we go, old man. Let's get you patched up. Oh, I thought you said it was just a scratch. No, the wonders of adrenaline. Stop, Bond. We need to get you to a hospital. No, James. James. What do I do? I need you to tell me what to do. Just sit for a bit. Sit and enjoy the view. Why did you come back for me? I thought you hated heroics. Turns out I was wrong about that. You've got heart, Bond. You're just what we need right now. I don't know why I didn't see it before. Because you're a miserable old bastard. There is that. Will you do me a favor? Anything. Don't let it change you. Don't let it. Is there anyone I should contact? Greenway. John. There is no doubt that Britain is in a highly precarious situation. If this data is corroborated, it will indeed put an enormous strain. Attention, please, everyone. 5 minutes ago, Sir Nicholas Webb informed us that if we ignore his demands, the next leak will be bigger and a lot closer to present day. Meaning that sources, assets, and even agents will be at risk. The diplomatic hit we have already taken is irreversibly detrimental. اجازه بدید براتون توضیح بدم. باند معتقده که ثیا تنها نیست. استدلالش هم اینه. در اساطیر یونان باستان ثیا همسری داشته با نام هایپریون که هر دو از نسل تایتان ها هستند، یعنی خدایان کهن‌تر از خدایان المپ مثل زئوس. هایپریون اون تایتان نور آسمانه. معمولا به عنوان نماد خورشید، روشنایی و مشاهده آسمان شناخته میشه. در بعضی روایت‌ها او را پدر اجرام نورانی مثل خورشید و ماه و سپیده‌دم می‌نامند. ثیا اون تایتان بینایی و درخششه. ثیا در اسطوره‌ها به قدرت دیدن، نور درخشان و ارزش چیزهای گرانبها مثل طلا و جواهرات ربط میدن. این دو با هم ازدواج کردند و فرزندان مهمی دارند. هلیوس به نماد خورشید، سلنه به نماد ماه و اوس به نماد سپیده‌دم. امیدوارم اسمشو درست گفته باشم. در واقع در اساطیر یونان این خانواده به نوعی منشأ نورهای آسمانی محسوب میشن. باند دزدکی به آزمایشگاه کیو دستبرد میزنه و گجت‌های لازمه رو برمی‌داره.
با ایزولا سوار کشتی میشن تا برسن به تأسیسات فوق محرمانه وب. قضیه اینه که باند تازه فهمیده این یارو داره یه آشوب حسابی راه میندازه و اگه همینجا متوقفش نکنه فاجعهش تا به لندن میرسه. باند توی این تأسیسات میگرده، سیستم‌های امنیتی رو به یکی دور میزنه و به اطلاعاتی دست پیدا میکنه. یعنی اونقدر دست دیمن رو میکنه که میفهمیم این بازی موش و گربه تازه شروع شده. خلاصه در ادامه مسیر از ایزولا جدا میشیم. اون میخواد به انتقام بره که به ما گفته پدر و مادرش توسط همینا کشته شدن و باید مسیرشون رو ادامه بده. ما هم که میریم دنبال هایپریون بهش میرسیم و اونجا سر نیکولاس وب رو میبینیم. Hello, gorgeous. Okay. Remove the core. Stop the leak. Mr. Bond. Predictably unpredictable. Have you come for my other son? Maybe this one you'll actually care about. Not so fast. Health monitoring device. Like all tech, its purpose can be redirected. Such as dumping every last bit of MI6 data the moment that my heart stops beating. I don't have to kill you to stop you. Go on then. Risk it. Not so easy when you have so much to lose, is it? Thought so. Drop it. Kick it away. Your very own magic mirror. It's clever, I'll give you that. Was overthrowing the government always part of the plan? A last resort, nothing more. And like a great man once said, never let a good crisis go to waste. Happy to be of service. There is no flip side to the world I'm building. You think I'm a fiend. But make no mistake, Bond. The future will be grateful. What did you do? You gave me your word. You really should know by now, James. My word means nothing. I've most likely pierced the abdominal aorta. He doesn't have long. I'd keep the old ticker going if I were you. Whatever happens, stop her. Don't let them have Hyperion. Your parents' murder. Just another lie. Oh, what can I say? I know my audience. This is business. Always was. The only reason I let you get this far is because you make for such wonderful distractions. Good luck, James. I really do mean it. در نهایت با کلی تعقیب و گریز به ایزولا میرسیم. اما Make me. You won't. Let it go, James. Oh, look at you. Whole house broken. What a waste. They won't take you back, you know?
You will rot in a cell and leave nothing behind but a blackened file. This is Bond. The threat is neutralized. We could use a ride. +1. He insists he was working alone, no assistance from anyone MI6. What about the girl? What does he have to say about her? A means to an end. He needed a ride. Who just happened to offer at the most convenient time. No one's that naive. He saw her as a calculated risk. He got more than he bargained for. What's our take on her? We have none. Or 1,000. Nothing adds up. Well, surely you must be able to tell me something about her. Well, so far, she's manipulated all our screenings and biometrical analysis, only breaking a sweat when she means to. The fact that we have nothing on her is perhaps the most telling thing of all. Someone has gone to great lengths to make her what she is and cover their tracks. We have no clue whatsoever who she's working for. Can't help but wish it was us. Well, it's not. That is the one thing we know about her. باند بعد از اتفاقات قبلی خودش رو به MI6 معرفی میکنه و بازداشته. اما همون لحظه ساختمون MI6 مستقیم و گسترده مورد حمله قرار میگیره. Are you coming? درهای سلول باز میشه و باند بدون هیچ وسیله‌ای حتی کیولنز خودش یا گجت هاش توی راهرو گیر میفته. باند میفهمه که دشمن‌ها دنبال دزدیدن هسته قدرتمند سیا هستن. مشخص میشه عامل پشت پرده دیمن وب هست که میخواد با فروش این تکنولوژی و غرق کردن ساختمان MI6 راه فرار خودش رو باز کنه. مبارزه نهایی خیلی سنگین و وحشیانه است. باند و دیمن در حالی که ساختمون داره خراب میشه و داره غرق میشه با هم درگیر میشن. آخرش باند موفق میشه دیمن رو شکست بده. And you're gonna stop me? No need. Kill yourself just to get to me. You don't have it in you. Well, you got me pegged. The truth is, you have set me free, James. I've never felt so alive. Best go out on a high then. Stay down. All I gotta do is walk out the door and I'm home free. Just lie back and accept defeat. Nothing to be ashamed of. Lord knows you tried. Why do you keep on fighting? After all you've done for these people, they locked you up. You owe them nothing. I'm afraid the
boys in accounting would disagree. Fine. I'll bring your neck. Full mouth. It's end of the line, James. You have failed. Everyone around you. Your parents. Your mentor. Your friends. Even for all your pluck, you could save a single one. And now you will die. Unknown, unloved, and alone. Not alone. Don't get used to it. ایزولا برمیگرده و جون باند رو نجات میده، ولی خودش با هسته سیاه ناپدید میشه. میریم سر قبر گرینوی و اینجا با ام صحبت میکنیم. به همون پیشنهاد شماره 201 رو میده، اما ما میگیم ما به 207 شناخته شدیم و همینو میخوایم. اینجا بازی تموم میشه، اما بازی میگه باز هم جیمز باند برمیگرده. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. این اولین ویدیوی ما بوده و با تمام نقصاش سعی میکنیم اونا رو برطرف کنیم. تا درودی دیگر، بدرود.